The vetting of parliamentary candidates that began yesterday, 15th September, will end on Sunday, 21st September, and all activities are taking place at the NUP headquarters in Makerere-Kavule. Now it is the time to prove to us if you are actually the best. So we are waiting for you to defend yourselves. Present candidates and aspirants submitted their applications and were vetted today by the committee chaired by the NUP Electoral Commission chairperson, Ms. Harriet Chimtai. Tunulide kawempe empya, katugenda kubanga tufuna kawempe South empya, naye nsuubira nti si kawempe South yo kawempe yonna okutwaliza wamu. Among those vetted is the leader of opposition, Joel Ssenyonyi, who seeks the party card for Nakawa West. Ssenyonyi said that when a party sets up a system, everyone must follow it. On the issue of party leaders expressing interest in elective positions, Ssenyonyi said it depends on the capacity of the person seeking nomination. Newankubadde wewaonzaaliyo newankubadde nimukulembeze mu kibiina naye system gweri twagiteekawo era neŋŋamba ffenna tulina ogitambuliramu era nzize nendeeta original zange zonna eza masters eza degree zange zonna eza baby class byonna mbireese. He spoke about members who are in prison but would have liked to be vetted and said the party will announce a plan that doesn't leave them behind. Mukulembeze abasikibwa enjuyi nyingi ku lw'obusobozi oba oliawo bw'abalina kati yenze mwogezi wa NUP era eri mu ntandikwa 2021 nga ngenda okwesimba abamu bagamba naye Ssenyonyi lwaki tosigala ku kyakubeera mwogezi wa kibiina n'otagenda mu paalamenti. Nimbagamba akisobokera ddala nembeera mu paalamenti nera n'ekibiina nenkyogerera okwasakanya obuvunaanyizibwa obw'enjawulo. So ekyo tekiri mu buzibu yadde nti omuntu oyinza okubeera nga oli mukulembeze mu kibiina naye ate ne weesimbawo ne weegwanyiza okubeera omukulembeze kubanga bw'oba oweereza bulungi mu kibiina kitegeeza nti ne mu kanso ne mu paalamenti n'awalala ojja kusobolayo. On the matter of working with PFF and ANT, Ssenyonyi explained that NUP prefers that when parties unite, they front a single presidential candidate. Twasinkana bannaffe aba PFF n'aba ANT era bajjanga ttiimu netubasinkana ku nsonga eyo. Ekyaliwo mu ttiimu yaabwe nga mulimu abagamba nti presidential candidate abeere omu, abalanga bagamba nti babeere babiri. Kakati ffe aba NUP nga tugamba nti bannayuganda kye baagala joint opposition candidate abeere omu. Osindika ababiri kiba kigenda babuzaabuza. The party's Secretary General Lewis Lubongoya also appeared at the headquarters in Makerere-Kavule for the vetting and said that if Ugandans stand up in large numbers and vote rightly, Museveni will be cornered. One of the things we are trying to do this time round is to encourage as many people to come out and vote as possible. Dictators thrive when the majority of the people do not come to vote. Shammim Malende MP for Kampala, who is contesting against Zaharah Luyirika after being vetted, revealed what transpired inside as they were being questioned. Ebibuuzo bitubuuziddwa era ne tubiddamu kuba tuli abamalirivu ate abalina obumanyirivu mu kitukola era ebibuuzo tubizzeemu awataliiwo mbeera yonna. She highlighted things that Luyirika has not yet done in Kampala. Menya n'embirizirwa tteeka lya mmwanyi. So ekyo bannakampala kye bantuma kyennyini tigenda ogikozesa nga battlefront nga baleeta ebiteeka ebyokutumanyira ekyo nakyo nkikoze. So ngenda kugenda bugenzi maaso okubeera nga ensonga nzikolako. Ensonga z'abasuubuzi tubadde nabo nnyo. Ebintu bingi ebibanyigiriza naye nga baagala amateeka era amalongooseemu. So tukyasindiikiriza eyo okulaba nga ensonga ezo ziwulirizibwa zibeere nga n'emisolo gikendeerako. Malende questioned Luyirika's motivation having served only one term. Ndi member wa National Unity Platform ate nga nze nina kaadi ya National Unity Platform. Nze mubaka aliyo eyakabeera y'ekisanja kimu 2020 mpaka 2026. So n'olwekyo ekibuuzo kyandibadde ekyo kibuuzibwa bano abalumbye eno nti abaayise nga tebabawa kaadi munaasobola. However, Zaharah Luyirika expressed confidence that she will secure the party card, promising to improve service delivery if elected to parliament. So mu mbeera eyo bannakampala basuubire ebirungi ebyenjawulo. Basuubire okulaba nga bajeti ye Kampala eyongezebwako kubanga bajeti ekolebwa mu parliament. Bye tukola ku council parliament eddamu n'ebituulamu. Basuubire okulaba nga tuyina abasuubuzi nga beeyagalira mu ggwanga Uganda. Naye abakyala basuubire okulaba ng'amateeka amalungi gayisibwa nga ate gali ne ku sayidi y'abakyala.
Other vetted candidates also shared what motivated the move. Egenda kubanga ekyukira ddala kubanga ku mulundi guno tufunye ekyenjawulo nti oluvannyuma lw'emyaka 10 kyava ddaaki Kawempe South efunye omubaka nga mwana wa waka ate ayinawo byalaga byakoledde abantu be. Ate ekitali ekyo kyokka ate omubaka omuyigirize ekisusse kubanga ebyo tulinako obukyayi so tulowooza nti nga twegasse wamu bemba Haji Ntege nkutte Makindye West era kyenkakasa nti nja kugikwata kubanga abantu be Makindye balinamu obwesige ne bakama bange wano wetuli ku kitebe nabo balinamu obwesige so ekyo tokirina kubuuzabuuza nze ogwo mulimu ngukola era nja gukola n'abalala bonna buli omu gyali akola omulimu gwe gwateekeddwa okukola. The vetting has revealed stiff competition among top leaders with big names all eyeing the party card. As the process goes on, Ugandans now wait to see who will be handed the flag and what next for those who will not receive it.